bridge to the tango video. We're here in Buenos Aires with two good friends and very important milongueros, Rudolfo and Cieri. We are going to be filming a video on tango, which is particular, the tango that is danced by Rudolfo and Maria. And this is a very special opportunity to share the tango on video with some very, very special tango people. So, without any more elaborate introduction, here's Rudolfo and Maria. Hola a todos. Hello everyone. Vamos a empezar con la base de 8 tiempos. We're going to begin with our basic step of 8 counts. Bueno, ahora la misma salida o base de 8 tiempos, explicándoselas. So now the same step explaining. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. La mujer cruza this is where the woman crosses. y el hombre junta. And the man brings his feet together. 6, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Bueno, ahora vamos a hacer una salida con un traspié del hombre. Now we're going to do a basic step with a traspié or a double time step by the man. Bueno, en esta salida para la mujer no varían los pasos, In this salida, the woman's part does not change. sino para el hombre. It's the man's part that changes. Pasamos a explicarlo Now let's explain it. con movimientos lentos. Slow. 1, 2, hace un traspiés el hombre. In the second step, the man does the traspié. 3, 3, 4, 4, 5 aquí a la mujer. 5 is where the woman crosses. Lentamente el hombre avanza Slowly he advances con un largo paso with a long step. y alcanza a la mujer. Lo hacemos otra vez. We'll do it one more time. 1, traspiés del hombre. The traspié of the man. 3, 4. En el 5 la mujer cruza y el hombre In aguarda 5, the woman crosses while the man waits. y avanza suave y largo He advances slowly and long, y empareja con la mujer. and there we close. Y quedan frente a frente nuevamente. And they finish in front of each other. Bueno, ahora vamos a hacer una salida con cruce del hombre. Now let's do a salida with crosses by the man. Ahora lo voy a explicar. And now, again, with an explanation. Acá cruza el hombre Here he locks to the back 2 veces, 2 times. puntea He touches the floor, and finishes the basic step. lo mismo. I'll do it again. Cruce, I cross behind myself twice, touch the floor, manda a la mujer al 5, I send her to the cross on 5, giro, and Y final. I turn in the finish so that I can face you here at the end of the step. Bueno, vamos a hacer otra salida con el cruce del hombre y la mujer. Es una variante. Now let's do a variation of the same salida with the cross of the woman as well as the man.
Cruzo una, dos, We cross both times. Both of us cross twice. y acá giro. And here I turn to finish. Vamos a hacerle ahora una variante para la mujer, This is a variation for the woman, porque la mujer ahora participa mucho más acompañando al hombre. because here the woman is participating much more while she accompanies the man. Entonces, hacemos los mismos movimientos que el hombre. So we will do the same movement as the man. Lo hacemos lentamente. We'll do it slow. Cruzamos atrás, I cross to the back. cruzamos atrás We cross again. y salimos con la pierna izquierda hacia atrás, And I leave with my left leg to the back. My right leg. cruce en el 5, I cross in the fifth step giro and turn. y hacemos exactamente los mismos movimientos que el hombre. And we did the same movements as his. Bueno, ahora vamos a mostrar una variante en la salida. Now let's demonstrate a variation on the salida. El hombre tiene que tener un poquito de ligereza en los pies, en las piernas, The man needs to be a little quick with his feet. ¿eh? Y para que quede lindo ahí. That way it will really show up. ¿Eh? Ahora la vamos a hacer la misma salida con el acompañamiento de la mujer. Now let's do the same salida where the woman will accompany the man. Hay una pequeña marcación There's a little lead that happens here. yo la explico después del 5. I will explain it after step number 5 where the woman crosses. Él me marca con su pierna cuando yo debo ir para atrás He leads me with his leg to tell me when to go back. y después en la espalda And then in my back cuando debo ir para adelante. when I must go forward. Es un movimiento que hay que tener la sensibilidad, For this movement you have to be sensitive bien atenta to pay attention a la marcación del hombre. to the lead of the man. Porque son juegos Because these are games que se hacen en el tabla. that they make in the tango. Acompañamos We go with him en el balanceo. in the balanceo. El 5 voy atrás. From number 5 I go back and he brings me forward to the. Ahora lo vamos a hacer lentamente. Now let's do it very slow. Porque el inconveniente es cambiar el peso del cuerpo de una pierna a la otra. The inconvenient thing is that you have to change your weight from one leg to the other. Entonces hacemos So la base, we start with 2, the basic. 3, 4, 5. At number 5, La dama va atrás the con woman goes derecha. to the back. 1, izquierda atrás, en pareja. Here they're together. Derecha He adelante, pulls me forward izquierda y en pareja. and Y terminamos con we're el paso together again. de la base. And then we finish with the step of the basic. Lo volvemos a hacer. Let's do it again. 1, 1, Dos. 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5, Partimos izquierda atrás left, y derecha, but then we En press it pareja. together. derecha adelante, Then izquierda my en right foot pareja. forward, my left foot together. Y partimos con los 3 bases, con los 3 movimientos del paso al And paso. we finish with the 3 movements of the basic ending. Bueno, siguiendo con los pasos de base, vamos a hacer un paso de base con corrida. So to go on with our review of the basics of the dance, let's add a corrida. De un costado de la mujer y del otro. We're going to go from one side of the woman to the other side of the woman. ¿Eh?
hasta el 5, At the fifth step, acá vamos al costado de la here I mujer, walk to her side. buscamos el I pie, look for her foot. al otro I costado, change sides. buscamos I look for her foot. y acá terminamos. And here we finish. Normal. Lo hacemos más, una vez más lentamente. Bueno, Let's do it again slowly. Todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora Everything we've been doing up until now son distintas bases. are different basics. Lo importante es aplicarla de acuerdo a la música. The most important thing is to apply them in the music. Entonces ahora lo vamos a hacer con una orquesta que tiene un ritmo más lento So now we're going to start out with an orchestra that gives a slower rhythm, y después lo vamos a hacer con una orquesta que tiene un ritmo más rápido. and then we'll do it again with a orchestra that plays faster. Eso creo que es lo más importante, bailar al ritmo de la música. This is the most important thing, to dance using the rhythms of the music. Bueno, ¿lo hacemos? No se preocupen si esto no sale tan bien como ustedes quisieran, Don't get worried if this doesn't come out as well as you would have liked it to, porque aunque parezca fácil, because even though it looks like it's easy, tienen los secretos del equilibrio it has the secrets of balance. y es muy difícil que el hombre vaya a los costados de la mujer It's very hard for the man to go to the sides of the woman lentamente y sin perder el equilibrio. slowly without losing his balance. Espero que les salga
bien. We hope that it comes out well for you. Es lo que pretendemos. It's No what- sé si nosotros lo it's hacemos what we bien. hope. We hope that we've done it well. Estamos regalando. Agregamos a la base figuras suaves con la marcación como tiene que ser. We're going to add to the basics soft figures, easy figures, but the lead has to be there the way that it's supposed to. Bueno, nada más por ahora. Nothing more for now. Primero, el ocho adelante y atrás. Eso. Okay. First, ochos to the front and to the back. Hacemos la base en Make el the basic 5. step. Another time. Basic step to the fifth step where the woman crosses. Forward ochos by the woman, while the man steps backwards around her. Ahora vamos a hacer el 8 para atrás. And now we're going to do the ocho to the back. Le vamos así a la mujer. We finish by returning to the basic step at number 5 for the cross of the woman. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer la base con la pasada para empezar a girar. Now let's do a basic step with a pasada, which is the basis of turning.
Es importante que el hombre gire con la planta de los pies, que levante un poquito los talones. It's important that when the man turns, that he dances on the front of his feet, lifting the heels slightly off the floor, Para buscar siempre el frente de la mujer. so that he's always looking to stay facing the woman. ¿Eh? Vamos a ver. Let's see. En el 5, la mujer cruza y el hombre va atrás. In the fifth step, where she crosses, I put my leg behind. Saca uno, I take the first of her feet, gira, I turn, saca dos, take the second of her feet, and gira, turn, saca tres, take the third of her feet, a exterior, I go on the outside, finish with a basic step. ahora vamos a hacer lo mismo, Okay. con traspié. Okay. ¿Eh? Now we're going to do the same thing with the man adding a traspié, or a double time step. Acá podemos hacer una paradita con un sanguchito. And here we can do a stop with a sandwich. La mujer puede adornar con Here, un lápiz, the woman can make an adornment. un giro atrás, She pivots to the back, vuelve adelante she enters, y Giramos. cerramos. we both turn, Otra vez. and finish. Another time. Una de las cosas importantes que yo creo para la mujer One of the things that's important for the woman es girar muy is to turn suavemente very softly sobre la planta de los pies over the balls of her feet y girando siempre tratando de envolver al hombre, and while turning to always try and wrap around the man, tratando de buscar este paralelo to try and look for this parallel position. de los cuerpos. En el giro In the turn, es importante largo los pasos I make my steps long, y aquí yo giro cerca del hombre, and here I stay close to the man. envuelvo al hombre, no aquí, I wrap him, aquí, staying close to him, here, not there. y aquí termino con mis pies paralelos. Here, I finish with my feet parallel. Si yo voy atrás, If I go too far to the back, pierdo mi equilibrio. I will lose my balance. Entonces, voy atrás paralelo So I go backwards y parallel, espero la orden del hombre, and I wait for his lead, salgo, voy al 5, and at the end, he leaves to the fifth step to the basic. siempre tratando de buscar el paralelo al hombre. Always trying to look to be parallel to the man. Por lo menos es lo que yo creo que se mantiene una armonía de los cuerpos. At the least, it's what I believe keeps us harmonious with each other. Y en el sanguchito, And in the sandwich, la posición de las rodillas del hombre the position of the knees of the man, vamos a ponerle que se haga acá. let's, for example, say that it's here. Cuando cerramos When I close, y abrimos con la derecha, and when I open with my right leg, las rodillas tienen que estar, si es posible, juntas. I'm going to try and keep my knees together, Y no acá, and not there. sino frente a la mujer. I want to stay in Ahí. front of her. Bueno, ahora siguiendo con las figuras suaves, Continuing with soft figures, vamos a hacer sobre la base we're going to do, on a basic step, un giro con una caída que nosotros llamamos caída. with a turn and a fall, which we call a fall. Se van a dar cuenta la gente porque nos vamos atrás los dos. You see, we're both going to trap our legs behind at the same time.
Ya lo vamos a hacer. Giro. I turn. Otra vez. Another time. La base. Basic step. Giro. I turn. Vamos a hacer la misma figura, más lenta, explicando los movimientos. Now let's do the same figure slowly while we explain the movement. Hacemos la base. We start with the basic. Cuando llegamos al 5, When we get to the fifth step, en el 6 ya entramos a girar. in the sixth step we start to turn. Y acá hacemos la caída. And here comes the caída. La posición, The position, sería importante la posición, this position is important, que las rodillas se toquen, se acaricien. that in this moment the knees touch. ¿No? Ahí la mujer gira Now she turns. y el hombre acompaña a la mujer. The man accompanies the woman turning. Cerramos cuando la mujer entra And we close when she enters with a forward ocha. y terminamos. And we finish. Un detalle que para mí es importante para la mujer. One detail that's very important for the woman, Para conservar el paralelo, in order to conserve the parallel position of the bodies, la mujer debe respetar el largo de paso del hombre. the woman needs to respect the length of the man's step. Les explico. En este paso, yo llego aquí In this step, I'm here, al mismo lugar que llega él. I get to the same place that he gets to. ¿Mm? Y seguimos. We continue. Al 5 estoy frente a él. And the fifth step, I'm in front of him. Sigo buscando su frente. I'm continuing to look for his chest. Y aquí, And here, aquí, hasta donde él va, again, I'm in the same place where he is. para flexionar. That way, we are flexed, Con el paso atrás y tocando las rodillas. and I'm able to touch his knee. Con esta flexión. La mujer gira sobre el pie izquierdo So she turns over her left foot, y rodea al hombre. and she goes around the man. Aquí, Here, el largo the de length, este paso the se lo length- da el pie del hombre. the length of my step is determined by where his foot is. Llego hasta donde él está, I get to where he is, apoyo el pie, I put my weight on my foot, giro turn, y giro para volver a enfrentarlo. and I turn to get back in front of him, Y continuo. and we finish. Vamos a cambiar de ritmo. Ahora vamos a bailar con la orquesta de Carlos Di Sarli. We're going to change our rhythms, and this time we're going to dance to the orchestra of Carlos Di Sarli. Y vamos a hacer las figuras que estuvimos mostrando And we're going to do the figures that we've just been demonstrating al ritmo de esta orquesta que es lenta. at the rhythm of this orchestra, which is a slow rhythm.
de 40. So now the same figures with a rhythm, faster rhythm from the fourths. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte no más difícil, pero con darle un poquito más de picante al tango. So now we're going to begin the part, not exactly more difficult, but we're going to give the tango a little bit of spice. Con algunas figuritas, ya lo vamos a hacer. With a few little figures. Let's start out. Yo disiento con lo que dice Rodolfo, una vez más. La figura es difícil. So you'll forgive me, but I'm going to say that in fact the figure is difficult, is it not? Pero vamos a ir despacito para explicarla, para que ustedes puedan llegar a hacerlo, con mucho trabajo. Now we're going to go very slowly and explain it to you so that with a lot of work, you might just get it. Bueno, Vamos a explicar. Acá hacemos la base. Here we start out with the basic step. 4, la mujer en el 5 cruza, el hombre hace el lápiz, At this fifth step, he does a circle or a boleo atrás he y does a saco. boleo to the back, and he takes her. Acá hacemos enrosque, He does an enrosque as she begins the forward ocho, and a cambiamos, traspié with the second forward ocho. 1, Now he begins the turn that follows the traspié, junto y par. and he adds a step so that he can do the sandwich with his left foot. Ahora hacemos amague, 1, Now, this fake, 2, 3, 4, 5. Hay que levantar un poquito el talón para so darle, here, after the fake, which is a series of steps, I give her the lifted heel and my bent knee so that she has a place to go. para darle lugar a la mujer que pase Now she can pass, y haga el gancho. and here I ask for a gancho. Giramos para buscar el frente de la mujer, When I turn to look for her friend, giro, I turn and come out. You'll notice that he added a boleo of his own leg in that moment. y terminamos la figura. And we finish the figure. Ahora vamos a hacer la figura con música. Now we're going to do the figure to music. Bueno, ahora vamos a hacer otra figurita. Now we're going to do another figure. Bueno, voy a tratar de explicarle esta figura que es un poquito más
más difícil por el giro. See, I would like to try and explain this figure to you. It's a little difficult because of the turn involved. Ahora, Let's try. 1, 2, en el tercer paso, In the third step of the basic, el hombre empuja a la mujer hacia I push her a little bit. saca el pie de And ella here's where I take her, turning left. y el giro es largo. The turn is long. 1, 2, 3 y vuelve a sacar con el pie I derecho. add 3 little steps behind, and then I take her now turning to the right. Saca otra vez. I take her again. Pone el pie derecho al lado de la mujer. I put my foot to the side of her foot. Cuando la mujer hace 2 pasos, el And hombre when she hace does 2 steps, I add my own little detail behind my leg. And then we finish. Por favor, tengan en cuenta Please keep in mind, que cuando se hace el giro, when you do the turn, el lápiz es largo y este movimiento es rápido. the pencil is big and wide, and then this movement is fast, so that you can catch up to the place in her step. Eso es lo difícil para el hombre. This is the part that's hard for the man. Este cambio de pie This change of the foot, se hace con la planta de los pies, no con un pie así. right? You do this movement in order to have speed. When you do this movement, you have to be on the balls of your feet. Sino con la planta del pie. Y saco. If you put the whole foot down, it slows you down. You'll notice that when he goes fast, he stays on the balls. Nada más. Ahora no sé si María quiere explicar algo sobre la mujer. No, sobre todo el equilibrio y hacer los molinetes con los pasos grandes para que el hombre tenga la posibilidad de hacer cómodos los movimientos. Remember that in order for the man to have comfortable his movements, the woman has to do the technique of the turn with large steps that leave him room to work. Porque es muy difícil estos movimientos del hombre. Because the movements of the man are so difficult in this step. La misma figura con música. The same figure in the music. Hacemos una figura con giro y contragiro Now we're going to do another figure with a turn and a counter turn, y terminando en salida, ¿no? and finishing with a salida. Ahora voy a explicar el giro, bailando solo, Now I'd like to explain how I turn as I'm dancing by myself, con el contragiro y el amague. and with the counter turn and my fake or amago. El giro inicia en el tercer paso. The turn begins in the third step. Cuando hacemos el giro, When we do the turn, apoyar bien el cuerpo sobre el pie you have izquierdo, to put your body well over your left foot. porque el giro es largo. Con la Because pierna the turn is derecha, long. ahí, y ahí recién entra el contragiro. So I make the 2 movements to the front and the back, and then now I'm going to enter as I've reversed her direction. Hacemos el enrosque First, I do an enrosque y el amague. and an amage, Esa es la explicación que quiero dar. and this is the explanation that I wanted to give. Eso sí que es difícil. This is hard work. El giro es difícil, apoyando bien el pie izquierdo y dando el envión sobre la cintura. What's hard about the turn is to be able to use your waist without losing your balance. Bueno, nada, si lo querés lo hacemos bailando con música. And now let's do it dancing with the music.
que va a comenzar con el paso básico. So we're going to do a figure that starts with the basic step. Sigue Rodolfo con una corridita. Then Rodolfo will go on with a corrida. Después hacemos contrafrente, Then we'll do a change of face, cambiando laterales. changing sides of each other. Y terminamos en un giro. And finishing with a turn. Vamos a explicar ahora lo más lento posible. We're going to explain this as slowly as we can, Esta figura ustedes terminan de ver. the figure that you've just seen. La base, Basic step. el 5. From the fifth step, En el 6 ya empezamos a hacer la corridita. I go outside her to do the corrida. Y acá empezamos a hacer el contrafrente. Here we begin the contrafrente. 1, 2, 1, 2, y acá terminamos. and here we finish. 1, 2, 3. Saco, I take her, giramos, we turn, cierro I close, y termino. and we finish. Ahora cambiemos un poquito de ritmo y lo vamos a hacer con música. Now we're going to do this figure with a change in rhythm and to music. Rodolfo Virali. Rodolfo Diaz. We're here with Rudolfo and Maria, and we're asking them, especially for people who've never met them before, what particular advice they might have for dancers who are beginning with them in this video. Bueno, yo le puedo aconsejar, I can give you a little bit of advice dentro de mi experiencia, from my experience. que primero aprendan a caminar bien, The first thing is to learn how to walk well, bien hecha la base, to do the basic step well, bien hecha una corrida. to learn how to do the corrido well. Es muy importante en el hombre saber pararse bien, It's very important that the man knows how to stand up, to have good posture. porque las figuras después ya van a venir. Because the figures, they'll come on their own. Una vez que ya el hombre tiene su estabilidad, su eje, Once the man has his own stability and dances on his axis, ya va a entrar a girar bien, entonces las figuras la van a aprender bien, que es mi modo de enseñar y que es lo que yo quisiera. then when he has his balance, then he will be able to turn well. If he can turn well, then all the figures come out well. And of course, this is the basis of how I teach the tango. Bueno, lo que yo les puedo decir es que cuando se empieza a bailar el tango, What I can say is that when you begin to dance the tango, queremos hacer todo en un solo tango. we'd like to do everything in one tango. Yo les diría que el tango es como la vida. I would say that the tango is like life. Cada día es una experiencia. Every day is an experience. Y el tango yo lo siento de esa manera. And the tango, I feel it in this way. Se necesita tiempo, You need time, se necesita oído musical, you need to have a musical ear, porque para mí más importante que la cantidad de pasos
Because for me, more important than the quantity of the steps es la calidad. is the quality of the steps. Creo que cuando se baila simple, I think that when people dance simple, pero al compás de la música, but in the beat of the music, sintiendo a la persona que tenemos cerca, then we are understood by the people that are near us. y que pase esa magia, And that's, esa energía, and that's when the magic happens. no importa las figuras. That's when the energy happens. And it's not important, the steps. Porque cada tango es una experiencia y es un valor que no puede compararse a otro tango. Because each tango is an experience and has a value that's incomparable with any other tango. Son 3 minutos que no se repiten nunca. There are 3 minutes that will never repeat again. Así que yo les agradezco realmente que ustedes sientan este interés por nuestra música. So I am very thankful that you, meaning the public out there, are so interested in our music. Entonces, les queremos dejar lo mejor de nosotros So we would like to leave you with the best of ourselves, y ojalá cumpla el objetivo. and hopefully this will be in line with our objective. Muchas gracias Thank you. y hasta un nuevo tango. Until the next time.